Hello everyone and welcome to another episode of 外資系裏技英語. My name is BJ Fox and I'm talking to the wonderful Ishii Terumi. Hello Terumi さん。どうも石井てるみです。よろしくお願いいたします。外資系裏技英語、今週もイケイケでお送りしてまいります。イェイ。イケイケなのか？BJ? Are you イケイケ？ I don't know what イケイケ means. What does that mean? イケイケはもうエネジェティックな感じですよ。エネジェティックでパンプアップ。パンプアップだね。でちょっとなんかノリもいいような感じで、はい、元気よくお届けします。パンプアップね。Pumped up. Ready to go. This Okay, yeah. Ready to go. Terumi, this is a special episode. What's happening? Because, well, I'm talking to you. We've got producer Ruben here as well, but we've also got some other members here as well. Can everyone just put them on? Can you just go to unmute, please? And can we all say hello? Hello. And now, Hello everyone! Thank you so much for joining us today. Wow! What a day, BJ! What a day. We are doing a live recording with members of the Urowaza Executive Lounge. Hello, everyone. Hello! Wow! ドクター K さんだ、ドクター K さん。はじめまして。いつも We are アド so バイス。excited. Oh, really? Thank you. I am too. I'm excited. One thing I found out, so we've got some members of the Urowaza Executive Lounge, and one thing I now realize is that we are very popular in the Kanto region. Only Kanto. We've got Chiba and Kanagawa. Nowhere else. もう皆さん関東にお住みの方ということでしたね。ね、不思議ですね。だって別に関東以外ということね、関東以外から聞いてくださってる方もいるかもしれないですけども、エグゼクティブラウンジメンバーでこうして今日来てくださる方のにはね、関東在住の方がたまたま多かったということですね。Okay? Okay. Seems like another person. Someone's joining. Yeah, I think I've just let them in. Hello! ちょうど今始めたところなんです。ありがとうございます。Where are you from? In Japan? Yeah, I'm from Tokyo, but now I'm living in Hong Kong. You're in Hong Kong? Yes. 香港からつないでくれてる。Yes. Wow. BJ, we just said, ね、皆さん関東から聞いてくれてるって言ったところでしたけども、まさか国外から。海外アピール。ね、海外の方もいらしてくれて。Thank you very much. So, tell me, this is a special year-end project. It's our first live show and we're doing it for two reasons. 私たちこうしてリスナーの方をお迎えしてレコーディングするのは初めてですけれども、はい、これなんでやるかというと2つ理由があります。You know, firstly, we want to connect with our community, our listeners, our fans. ファンズっていい響きですね。嬉しいですね。ファンって呼んじゃっていいのかしら。はい。まあね、もっとね、こうして聞いてくださってる方とかファンのね、ファンの方とコネクト、つながりを持ちたいという思いからやらせていただいておりまして。So what's another reason? Well, actually, the second reason is because doing a live show was our podcast's New Year's resolution for 2020. Wow. そうだった Yeah, and we are squeezing it in. We are squeezing it in at the end, but we wanted to make sure we fulfilled our New Year's resolutions. そっか、2020年の新年の誓いのところで、ライブショーをやろうと言っていたわけよね。そしてあとはリスナーの人との距離を詰めたいということで、もう年内に両方を達成してしまおうということで、今回このような企画が達成されたということでございます。Okay, hold on a second. Here's the clip of what we said. So finally, we want to discuss what our New Year's resolutions for 2020 will be. 外資系裏技英語2020 resolution 決めましょうよ。So how should we do this? I think generally speaking for the podcast, you know, we're taking it episode by episode. Yeah. I think this is episode 19. Yes. I think we've got a good process now. So the next goal is going to be episode 50. あ、いいね。私今年の最後までって言おうとしちゃったけど、
それだとちょっと長いか。まだエピソード50っていうのは切りもいいしね。ちょうどアチーバボーな気もするし。BJ、内容はまだまだ足りるよね。The more I think about it, the more I discover. あ、なるほど。Yeah. 探せば探すだけやっぱりいろいろ出てくると。Well, I actually have started noticing how I speak English now and like what little tricks there are. And sometimes when people speak to me, I'm like, Urowazaだ。あ、なるほどね。やっぱそうやって意識して考えると人と喋ってる中で、この裏技使えるんじゃないかっていうのが出てくるということですね。10回。And Okay. I want to do one live episode. Live episode? Yeah. On podcast? Yeah. ポッドキャスト生配信できるんですか？ No. No? Where we get some of our listeners to come and そういうこと？ like a mix between a comedy show, learning, and a live podcast. 公開収録ってやつだ。公開収録やっちゃいます？ Yeah. どこでBJ の家？ No. We'll With do it. a Like, new table and chairs? BJ のうちに新しいテーブルと新しい椅子が大塚家具から到着したんですけれども、さすがにここにリスナーさんを呼ぶわけではないけども、どこかで公開収録を。maybe at one of our comedy venues. そうね。いつものコメディ焼きの会場でできたらいいなと思いますね。I would love to meet some of our users, especially the ones who send in very nice 外資系相談。メッセージをいつもくださるリスナーさんとかね、そこでお会いできたら嬉しいですよね。Oh. 公開収録。なんかこの会話聞いてるとコロナなんてまだまだね、心配な世の中じゃなかったんだななんて思いますね。Yeah, we had to adapt. そうね。Ideally, we would have done it live in a theater or a live house, right? Yeah. But with Corona, we had to adapt. Yeah. Well, I would say we had to play it by ear. Play by ear. Air? Mimi. Play by air ね。耳ね。ear ね。Yeah. Ear. Okay. Play it by ear. なんだ Well, that is actually the phrase we want to introduce this week in this episode of 外資系裏技英語. Okay, so tell me. Yep. Play it by ear or let's play it by ear is a good phrase. It's a strong Urowaza. And I would actually say it's a really important sentence for 2020.Play it by ear がとても strong 強くていい裏技であり、特に2020年は大事なフレーズだったということですけれども、play it by ear 耳で遊ぶ？こうなんか餃子みたいの作るってこと？餃子とかやるってこと？そういうことじゃない。No, okay. 違ったみたいですね。はい。It comes from music. So play is not asobo, it's more like playing a musical instrument, I guess, hiku.遊ぶではなくて楽器を弾く方の play ね。play the piano とかの play なんだ。なるほど。だから耳で弾く？ Yeah, okay. So what do you think, 耳で弾く, adapt, play it by ear, what do you think it means? We wanted to do a live show in a comedy bar, but due to COVID, we had to play it by ear and we're now doing it on Zoom. What does play it by ear mean?だから音楽だと耳で聞いてその状況に合わせる楽譜とかなくても聞いたまま演奏してみるみたいなことだと思うんだ。なんか、私もバンドやってた時にこう楽譜がないと耳コピって言って耳でコピーするみたいな、それに近いものを感じるんだけれども、でもなんかまあそれとは違うのかな。まあでもその場で対応する。だから react flexibly、React. Yeah, I think it's a little bit like you were saying about not reading the music or reading the music sheets, but being able to react flexibly, like jazz. You know, jazz isn't a learnt thing. It's being able to react to the moment. 即興で演奏するってことだ。臨機応変に。was it 臨機応変? Yeah. 臨機応変。So to play it by ear in this case means, well, we had to react. You know, we wanted to do it in like the okomediaki live comedy space, but COVID happened, life has changed, we've moved onto Zoom, so now we had to play it by ear and we're squeezing it in and doing it
via Zoom today. まあ最初はお米で焼きさんがよくスタンドアップコメディをやる実際の場所にお客さんをご招待して公開収録をやろうなんて話をしていたけれども、コロナが起きてしまって状況が変わったので Play it by ear をしてこうやって Zoom で皆さんに来ていただいて公開収録をしている。まあだから即興で演奏する、まあ、状況に合わせて臨機応変に対応する、そんな感じかな。And I think, like I said, it's a really good phrase for 2020 because no matter how strong, how well you planned, you had to play it by ear in 2020. And also, I think it's a really good phrase to know as well. So the phrase we want everyone to learn this week is, let's just play it by ear.Let's just play it by ear. Let's just play it by ear. なるほど。特に今年は2020年いろいろな計画を皆さんそれぞれプライベートでも仕事でも立てたかもしれないけれども、全くほぼその通りにならなかったっていう年だったので、誰もがplayed by ear をした年になったかもしれないですよね。まあそういうこともあって、もう今年の最後にふさわしい裏技フレーズだね、BJ ね。Yeah, it's a phrase, it's an Urowaza you use when planning.But you don't want to plan too much. So planning, yes, but not too much. 計画は立てるけれども、細かいところまで立てすぎない時とか、まあ、なってみないとわからないよね。だからもうあとは臨機応変に対応しようっていう時なんかに使えるフレーズだと。Like there's other phrases you could say like, oh, let's not bother planning or let's just see how it goes. Let's just see how it goes. But the problem with those phrases are... ちょっと適当に聞こえちゃう？ Yes, they sound technical. そうなんだ。Let's see とかダメなの？ Let's see. Let's just see how it goes. Let's see. It sounds a little bit loose. So like weirdly, saying let's play it by ear is saying I have a plan, but that plan is not to plan. It's like a 聞こえ方が違う。Yeah. I have a plan. プランはありますよ。ただその計画というのは計画がないことですよ。Yeah. っていうこと？計画はないのね。Yeah. It's like I think often on the podcast we talk about how to say negative things in a positive way. なるほど。And this is very similar to that. So instead of saying no plan, say something, take a positive step and say, let's play it by ear. なるほど。まあ私たちのポッドキャストで常々ね、ネガティブな、同じことでもネガティブな言い方ではなくポジティブで言い換えてみようって言ってますけれども、これもまさに、適当にやろうとかではなくて、計画がないにしても Let's play it by ear というだけで、ちょっと前向きな印象に変わるというところなんですね。Yeah, and also it gives the impression, it gives confidence that your team has the ability to react to certain situations. So you're not fixed. You've got that ability to react. そうやってチームの中で言うことで、チームにその状況に対応できる能力があるというような聞こえ方もするんだ。自信があるように聞こえるっていうことの Let's see というよりは Let's play it by ear。確かにさ、ジャズの演奏とかだってもうめちゃくちゃ自信ないと言えないもんね。Yeah. That's like the most difficult way to play the instrument. Yeah, so you have to have the confidence. You've got so much confidence, you don't need to plan. Yeah. だってジャズの演奏家って楽器がめちゃくちゃ上手い人たちしかできないわけだからね。確かにコンフィデントな匂いはしますね。Anyway, shall we hear it in action? Yep. Hey, Ruben. Hey, BJ. Thank you for calling. I wanted to talk about the goals for 2021. Great. Wow. That time of year already, huh? Yes. Last year, you said our stretch goal for 2020 was 50 episodes. We're now on over 70, so I think you were being a bit conservative. Hey, I was just managing expectations. And another resolution was we wanted to do a live show, and that proved to be difficult. True. So, what are the goals for 2021? We should organize a fan greeting event where listeners can shake your hand and Terumi's hand. They're very popular in Japan. True, they are popular, but I'm not sure if we can do a fan event. And to be brutally honest, should we really be shaking hands in the time of social distance? Well, how about one of those events where people sit on a desk and they bow, while the photographers take photos?
They're socially distanced and very popular with Japanese comedians. Sit on a desk and bow. What? Are you talking about a press conference apology? Yeah. Why would we do that? Why not? We would need to have a scandal first. You don't shoot, you don't score. Anyway, all publicity is good publicity. Well, firstly, we haven't taught that Urowaza yet. All publicity is good publicity. And also, I don't think it's true. Well, we could make more line stamps. Yeah, well, the line stamps weren't, What's wrong? In a nutshell, we made a lot of learnings from those line stamps. Okay. Well, how about an Urowaza Eigo TV show? You can use your connections in NHK. Yeah, okay, that sounds positive, but just to manage expectations, I will have to move many mountains to create a Gaishike Urowaza Eigo TV show. But so then, what are our 2021 resolutions? Hey, how about let's just play it by ear. Let's keep going as we are. If there are any opportunities, let's take them. And if there are any issues, well, we'll cross those bridges when we come to them. Play it by ear. Sounds like a wise plan. We'll cross that scandal bridge when we come to it. What? No, we're not going to have a scandal. Okay. Ruben, Say bye. Ruben, we're not going to have a scandal, mate. I've got a family now. I'm a father. Ruben? So let's play it by ear. Oh, yeah. No, the idea is we're having a plan, but there's no real plan. 臨機応変に状況次第で、チャンスがあればそれにも乗っかるしっていうことで、今あんまりがっちりと決めなくてもっていう時にはすごく座りがいい言葉。And I thought play it by ear is kind of similar to let's cross that bridge when we come to it. なんかその橋が来たら渡ればいい。にちょっと似てるような。Yeah, let's call it an Urowaza to cross that bridge. I think they're different though. They're similar in terms of keeping an open mind for the future. But I would say let's cross that bridge when we come to it is more about let's forget about it now since it may not happen. So let's forget about it. Whereas, let's play it by ear is just understanding that things will change, so we need to be flexible. So they're both similar, but slightly different nuance. なるほど。裏ブラザーというね、兄弟裏技フレーズではあるかもしれないけれども、Let's cross that bridge when we come to it っていうのは、起こるかどうかわからないからその時になったら考えようっていうのと、Let's play it by ear っていうのはまた確かにちょっと状況が違いますね。Yeah. It's actually quite similar to another similar phrase that came up in a podcast. We did an interview with Atsuego and he brought up the phrase, let's just wing it. Atsuegoさんが紹介してくれた裏技フレーズ Let's just wing it とりあえずやってみようにも確かに似てるかな。Winging it. We're just winging it. Again, it kind of feels like the same thing, but let's just play it by ear is a positive phrase. Whereas let's just wing it, again, it feels a little bit techie talk. It's not something I would ever say to a boss. そうなんだ。そういったニュアンスの違いがあるんだ。Let's just play it by ear っていうのはポジティブ。とにかくやってみよう。とにかくみたいな感じかな、日本語をつけるとすると。でも Let's just wing it はなんかとりあえずやってみようみたいな感じかな。Yeah. だから上司には絶対に使わない言い方なんだ。That's really good. That's really interesting for me. So let's play it by ear is とにかく。とにかくやってみよう。Let's wing it is とりあえず。とりあえずね。And there's a different. なるほど。That's awesome. 日本語に置き換えるとそんな感じかなね。けどそっか、上司には使わない。なんかこういったニュアンスの違いはもうネイティブに聞かないと分かんないからな。勉強になります。はい。Okay, let's look at the steps to use this phrase, this Urowaza, let's play it by ear. Okay. Of course, listening to our podcast is great, but to become a true Urowaza master, you have to practice, which is why we recommend Cambly. 外資系裏技英語をポッドキャストで聞いてくださるのももちろん勉強にはなりますけれども、
何よりも実際に練習することが裏技マスターへの近道ということで、私たちは英会話オンデマンド練習アプリの Cambly をおすすめしております。 Yes, Cambly is an Eikaiwa on-demand app connecting you to native tutors whenever and wherever you may be. And if you use the promo code Urowaza in kanji, you get a free lesson. はい、Cambly はオンデマンド英会話レッスンアプリでございます。いつでもどこでもすぐにネイティブの英語スピーカーとつながることができまして、オンラインでレッスンをすることができます。今でしたら漢字で2文字裏技とプロモーションコードを入力するだけで無料レッスンを体験することができます。 So everyone, Google Cambly, sign up and then find a tutor and play devil's advocate. Ask some questions. Say hello, Team Japan is here. We've got all these Urawazas. Don't forget to practice them. はい、というわけで早速 Cambly とググってアプリをダウンロードしてサインインをしてレッスンを受けて、今まで私たちが外資系裏技英語でお届けしたなんか Playing Devil's Advocate とかそういったものを実際に使ってみてください。Step 1, Terumi. はい。 You use this phrase when deciding a future action, but you don't really want to set up a detailed plan. はい、ステップ1といたしましては、将来の計画を決めるときに使う。でも、ちょっと詳細なプランまでは立てたくないというとき。ね。はい。And then step 2, you take a pause. はい、ステップ2としては、誰かがちょっと、例えば来年のニューイヤーズレゾリューションなのか、これからのプランなのか何でもいいんですけれども、誰かが訪ねてくるまでちょっと待つと。で、聞かれた瞬間にまたこれは間を取るわけですね。Yeah. Okay. And then step 3, say the phrase, And that's important because it's showing that you're thinking. You're not winging it. If you're winging it, you don't think. You're thinking of a plan. And that plan is step 4, just to play it by ear. なるほど。ステップ3の時にまず聞かれたら、と言って考えている間を作ります。Yeah. なんか、Let's just wing it の時はね、考えることもしないということ。ちょっとだからとりあえずっていうちょっと投げやりな印象になってしまうから、そうではないと。ちゃんと考えているよっていうための、と言ってから、計画があるよという雰囲気を出してから、ステップ4で Let's just play it by ear と言いましょうと。I think if you don't have the pause, and you just go, if you ask me what my plan is, and I'll just play it by ear, it then feels techie-to. So you need to put that kind of moment of thinking. なるほど。So BJ, what are your plans? Let's just play it by ear, Terumi. It sounds like... 上手。さすがでございます。アクター BJ、さすがでございます。はい。Probably the most simple Urowaza we've ever taught, but also very effective and very positive. ね、なんかこれすごい便利なフレーズですね。私も早く知りたかったな。Well, let's just play it by ear. Yeah. かっこいいしね、なんかね。Yeah. ちょっとかっこつけすぎじゃない？大丈夫？ And often, like going back to, we often talk about comedy on the podcast. Like if we've got a show, I'm not sure who the audience is. Therefore, I'm not sure what jokes I should need to say. I'll just look at the audience and say, I'll play it by ear. And it probably means I'll have ad-libs. I'll take it easy. It's actually a phrase we use quite often. コメディの前でも I'll just play by ear. もうお客さんの反応とか見たり、掛け合いをしたりだとか、もうその場でちょっと臨機応変にジャズセッションのようにやってみるよというね。結構だから自分も技術があったり自信がないとなかなか使えないフレーズではあるというのがこれでよくわかりました。Yeah. Oh, well, that's in terms of performing, but in terms of like setting up a plan or, seeing what you're going to do in life, I think it's you don't need gijutsu, you don't need skills to do that. It's something you can say. じゃあ私は婚活をしてるけど、婚活ちょっと今そんなしてないけど、結婚どうするのって聞かれたら、What about marriage? って聞かれたら、Well, I'll just play it by ear でいいの？I think Terumi-san, you've been playing it by ear too much, which is why now you're doing konkatsu.
じゃあダメじゃん、やっぱり。じゃあダメじゃん、私か。自分のせいだった。play by ear というフレーズそのものに非はありませんですからね。はいはいはい。なるほど。too much playing by だから play by ear できてないんだろうね。Yeah. Yeah. ジャズセッションできてないってことですね。はい。ちょっとまず楽器の練習から始めます。じゃあ。First I have to be able to play the instrument. Yeah. 2020 was the year of playing it by ear because no matter what your plans were, no matter what your goals were or your resolutions were, you had to adapt. 2020年というのは特に play it by ear が求められた play it by ear が求められた年になりました。どんなプランであろうと、どんな新年の決意をしようと、なかなかその通りにはいかなくなったから、まあ適応アダプト、臨機応変に、まあ、日本語の四字熟語でありますけども、そんな年になりました。But what were our resolutions for 2020? You know, our resolutions for the podcast were 50 episodes. Easy. Did it easily. Yeah. Also to have a live episode. And as you can hear right now, we are playing it by ear. But what were our personal resolutions, Tenami? ちょっと待って、番組としてはね、このチャンネルポッドキャストプログラムとしては50エピソードいきたい。それは達成できました。で、公開収録もしたい。まあ、こうしてちょっと形を変えて今日達成できました。で、それはいいとして、我々のパーソナルなレゾリューションでしょ。やだな、私嫌な予感がするな。なんかね、YouTube をちゃんと始めるって言った気がするんだよね。Well, let's find out. Let's find out, Ruben. やだよ、レゾリューションなんてやるもんじゃないよ。My New Year's resolutions are to start my YouTube channel. Okay. And Okay. I want to keep 40キロ台。Yeah. 48、9をキープしたいかな。あとは、stand-up comedy。stand-up comedy. Yeah. So tell me, your resolutions were to do English language stand-up and to do a YouTube channel. Now listen to mine. My New Year's resolution is I want to write another TV show. Wow. ドラマの脚本書きたい。Yeah. すごい。And it's called Dejima. So at this point, we would like to say thank you very much to the people listening, both at home and on Zoom right now. This is our final episode of 2020. In our next episode, we're going to look at how those resolutions were successful or not, and what we want to set our goals for 2021. すごいいい年またぎですね。番組の企画として。今回が2020年最後のエピソードとなります。で、私たちがね、今年の頭にどんな新年の目標を立てたかをご紹介しましたけれども、果たしてそれが達成できたのかということを来年2021年の最初の放送でお送りしたいと思います。答え合わせ。そして2021年の目標もね、立てるのかな、またね。はい、やってみましょう。はい、というわけで See you next week. 聞いてくださった皆さんどうもありがとうございました。 See you next year. Happy New Year, everyone. Happy New Year. Happy holidays. Thank you very much. See you next year. Bye bye. Want to support the podcast? How about becoming a member of the Urowaza Executive Lounge? 外資系裏技英語ではこの度、ファンクラブとも言える場所でしょうか、裏技エグゼクティブラウンジなるものを設立することにいたしました。For a small donation each month, you'll get access to bonus episodes, behind-the-scenes interviews, practice worksheets, and much, much more. こちら月額制のラウンジでございまして、投げ銭制度っていうんですかね。はい、そちらで少しずつ払っていただくとですね、限定コンテンツ、ボーナスエピソード、ちょっと NG シーンなんかもね、お届けしちゃうのかしら。はい、他にもワークシートですとか、もっともっと外資系裏技英語でお届けしているコンテンツ、勉強になるような内容をお届けしてまいります。Please support us so me, Tenami, and producer Ruben can keep building the show and keep supporting your careers. Find out more by clicking the link in the description of the podcast or in the YouTube video. はい、ぜひともこちら裏技エグゼクティブラウンジに参加していただきまして、BJ、そしてルーベン、私たちが外資系裏技英語より良いコンテンツをお届けすることにご協力していただけると嬉しいです。
裏技エグゼクティブラウンジへのご参加方法が書かれています。リンクは概要に貼ってありますので、ぜひそちらから飛んでチェックしていただけたらと思います。